The Kazakh people say, I wish you to have a son with Aydar Shash and a cute daughter with braids. One of people's sacred rituals is hair growing. Hello, you're watching Kazakh Live Dastur program, and I'm Tamara Assar. Today we will talk about the traditions connected to hair growing. Бүгін қазақы шаш қою жайында әңгіме қозғаймыз. Throughout history, hair has played a significant role in our society. It's associated with youthfulness, beauty, and dignity. It was even believed that hair in some ways connected with the world invisible to us. Bolat Bopaiuly, a member of Kazakhstan Union of Writers and the Union of Journalists, academician, ethnographer, astrologer, writer, will tell us more about the value of hair as part of Kazakh tradition. Welcome to our studio, Bolat. Hello. We are very pleased to have the opportunity to speak with you on this topic. As I have already said, Kazakhs attach special importance to hair. People consider that there is some symbolic nature and power of hair. People believe in connection with the god through hair. Please, tell us more about it. Жаратқанмен байланысты деп те айтатын болған. Сондықтан осы жайында әңгіме қозғасаңыз. Өте жақсы тақырып. This is a beautiful as well as complex and comprehensive theme. Kazakhs associated hair with beauty, attractiveness, and health. Hair is viewed as a symbol of strength and holiness. Көркемдіктің, денсаулықтың, былайша айтқанда өмірдің бір керемет. The legend always tells about silky, pitch-black, golden hair. Hair has always been a source of pride, a symbol of beauty, happiness, and therefore there were signs associated with certain restrictions. Тартып айтылып келе жатқан нәрсе бар. Содан кейін біздің қазақта шашты жаңағы сұлулықтың, кереметтей бақыттылықтың, ажарлық. For example, a hair can be loose when women go to milk a cow, prepare food, work, or get into transport. Long hair was considered a sign of vitality. There are spiritual beliefs regarding hair. Hair holds power. There is a widespread theory that hair acts as an antenna, collecting details of the surrounding world and channeling energy. Healthy hair is a source of positive energy. For example, healthy people with strong energy always have thick hair. Трубочка сияқты болады. Бірден ауа алмастырып тұрады. Екіден бір тал шаш іштегі жаман энергияны сыртқа шығарып тұрса, екінші бір тал. They have strong hair. Нәрсені, керемет нәрсені қабылдап, адамның тәніне жеткізіп тұрады. Тіпті денсаулықтың кепілі. Мисал, денсаулығы мықты адамдар. Yes, strong, but faded, early graying hair tells about diseases of the kidneys, liver, intestinal tract. Қарғайса, шашы мезгілсіз ағарса, шашы мезгілсіз майлылығынан түсінен өзгертетін болса, ол жаңағы бауырдың, бүйректің, жүректің. In the old days, elder women and men could evaluate the state of someone's health just looking at their hair. State of health could be evaluated. Аналарымыз алдына келіп отырған адамның түріне қарап отырып, шашына қарап отырып, қас кірпігіне қарап отырып. State of health can be judged by one's appearance. In addition, one could even describe his character and fate. Moreover, adherence to tribe could be learned by hair. This is wonderful. After death, people's hair remained alive. This is a unique property of hair. Мысалы, адам қайтыс болып жерге қойғаннан кейін қанша ғасырлар өтсе де шаш жаңа чірмейді. For example, if someone analyzes the DNA from a long dead person's hair, one can even find his descendants. Немістің шашын тауып алатын болса, соны ДНК сараптамасын сол шаш арқылы тауып алуға болады. Қалған нәрсенің бәрі жерде чірейді, жердің чірейді. The soil can destroy and dissolve everything, but not hair. Тек шашпен шашты ғана өзіне ала алмайтын болған. Өйткені шаштың
Such hair properties can be perfectly preserved in the soil for many years. Денеден даңқылдық кеткенше жаңағы құнар алып көктеп жатадың ғой. Енді мына тылсым байлар Regarding mysterious forces, in the old days, people associated hair with heaven. атамыз аспанмен байланыстырған. Енді ол жаңағы шаштың әр тал шашы сырттан энергия алады және өзінен энергия шығарады деп айттық қой. As we already said, hair receives energy from the outside and releases it. For example, cut hair was either burned or buried in the ground. Mostly hair was burned, saying, "Let them burn brightly and grow strong." Деп жүреді. Оттай жаулап қаулап өссін деп. Себебі оны шайтан пайдаланып ұя салады дейді. Құстар алып кетіп ұясына қоятын болса, адамның бас ауруы содан пайда. Hair was believed to hold negative energy as well. It was considered that when a bird suddenly weaves the thrown hair into a nest, it can cause a headache to the owner of the hair. Lifespan of hair is connected to the legend that tells when the God created Adam from clay, he dripped paradise nectar onto him. Содан су тамған дейді. Сондықтан жаңағы шаштың мәңгілік шірімейтіні, шаштың өмір бойы өмірге, тіршілікке нұрдан болғандықтан куәландырып тұрады. Өйткені жаңағы шаш бар адамның өзінде де бір This drop gave the hair such properties that make them not to rot. Hair adorns a person. Hair needs to be cared, regularly combed, to be treated with mask and be braided. It's also worth noting that when the father of the family died, his wife spread her long hair and mourned him. Another situation implies an angry woman who cursed, letting her hair down. It's quite a scary picture. The hair image has two sides. If positive hair is a symbol of beauty, the negative side implies contempt and rage. A woman shouted out curses wishing a man to break his neck, famine befall his family, his cattle to die. жирену арқылы қазақ оны әдеттегіндей боқтамайды. Әгі аспаннан қурай түссін, желкеңді турай түссін, әкешең аңырақ басын, ағылағың далада маңырақ басын деп жаңағы шаш. Letting her hair down. This is the image of the cursing person. Lord forbid. This proves that people associated power contained in the hair with both positive and negative energy. Сонда шаш образы да содан көрінеді. Мен мынандай қағида естігенмін, соны As far as I know, longevity of the Egyptian pyramids is connected with the fact that hair was added to the building material, particularly to clay. сол сазбалшыққа шаш араластырған деген ұғым бар. Ол рас. Ол рас болатыны. This is true. For example, the mausoleums of Qazaq, Bayan Sulu, Saliha Saymen are still standing to amaze people. They were sculpted from the same clay. Қабыры әлі тұр сол сазбалшықтан илеген. Соған кезінде аттың қылдарын, құйрық жалын, адамның жаңағы шаштарын қосып, сосын кейін мынау Horse hair, mane, human hair were added to the clay solution. Straw was added and adobe brick were formed. Such bricks are durable. They are not washed away by water. Ancestors knew about the longevity of hair, and they also knew that insects would not crawl into it because there was a certain magnetic field. мәдениет өресі болғандықтан оған жаңағы құрт құмырсқа тағы басқа нәрселер түспейтіндігін де ескере білген. It's wonderful. Our ancestors knew that even cut off hair hold vital energy forever. Өзінің энергиялық қуатын жоймай, өтті өміршең мәңгілік жаңағы бойындағы энергияны сақтап жататындығын жақсы білген ғой. Содан People have the expression, cut off bangs. In the old days, when the couple divorced, the wife cut off her hair as a sign that she would not return to this house. ұрысқанда енді ерлер көбінде әйелдер талақ етіп жатады ғой. Кететін әйел жаңағы үйден шығарда. In this case, cutting off bangs, parting with the sacred hair meant for a woman making a final, irrevocable decision. Ат кекілін кесіп кетті деген сияқты жаңағы шашын кесіп кетті дейді. Қазақ сөзге тоқтаған. The word has always played an important role in the life of people. Words are the most powerful force available to humanity that were used to stop wars, enmity. During our conversation, you mentioned a curse. One can curse someone and say, "May your hair be cut off." So then, was it a kind of punishment to cut hair? Бір түрі бар, бетін әрі қылсын, шашын кесілсін деген. Сонда шаш кесу арқылы жазада болған ба? Болған шашта екі түрлі. Yes. Hair acts for the method of gift and punishment. The gift implied unconditional respect and admiration for them. Ата ақсамайымды сыйла деп жатады. Кішкене балаларды шашынан сипап. For example, it's not without a reason that a child is stroked on the head and hair.
This is also an indicator of respect and reverence, and when someone was punished, the hair was cut off. Cutting off hair is equal to chopping off one's head. Шашты қият. Шаш қию деген бас кесу дейді. It's the same. Yes, it's equal to chopping off someone's head. Thank you, Bolat. Thank you. Thank you for coming to us and telling so much information about hair. Thank you. Халқымыздың шаш қою. Jewelers also contributed to the culture of hair care. There were many items designed to style hair, particularly pendants, ribbons called shashbao were popular. Кеңінен тараған шолпы, шашбау болған. Шолпыны шаштың ұшына ғана байласа, ал шашбауды шаштың өріміне қоса. Shashbao was fastened at the end of plaits, and the ribbon was woven into the braid itself along its entire length. Ал шашбау тұтас болған. Сонымен бірге ұмыт қалған шекелік деген зергерлік бұйым болған. Шекелікті шаштың арасынан қыстырып. The pendant consisted of two parts and ribbon. Another forgotten jewelry is shekelik. This jewelry is a head ornament, adorned hairstyle, and served as a headdress. Біздің әжелерімізден ешқандай айлы аспаған ғой. Бізде қалдықсыз өмір сүру салты болған. Сондықтан тіпті түскен шаштың өзін. In addition, there were silver, gold hairpins. One more interesting point is that people adhered to rules of non-waste life and everyday life. Therefore, the fallen hair was not thrown away, but carefully collected to make jibek, decoration. Сол шаштың иесінің өзінің түкірігімен түскен шашты бұлай еседі. Сонда осындай жіп тәрізді кішкентай шашты. Hair was wetted with saliva and twisted into the rope. It was such a thin rope. However, it was very strong. How was it used? Typically, the braid on top starts thick and gets thinner towards the end. In the place where the braid became very thin, they wove jibek and fastened the end of the braid into it. Жіңішкеріп кеткен кезде жебелекті бұрымға қосып өріп, түбін осы жебелекпен түйіп байлайтын болған. Сонда өрілген. Their hair fastened in this way did not lose. This was the method created by elder women in order to fix girls' hair. Болғасын, бұл жебелекті әжелеріміз ойлап тауып, кішкентай қыздарының шашының ұшына байлап қойған екен. Әйел шашы табиғатына қарай қолаң шаш. Types of hair can be different. Hair can be thick and silky. There are various braiding methods. Any woman becomes attractive with silver and gold ribbons woven into her braids. One of such pretty women today is Aiman. She's our guest today. Ажарландырып тұратын болған. Сондай сұлуларымыздың бірі бүгін студиямызда қонақта Aiman деген қыз келіп отыр. Қош келдің. Welcome, Aiman. Hello. Aiman has a very long hair. At what age did you start growing them? Aiman қанша жастан бастап өсірдің? Қыздың көркі шаш, шаштың көркі шаш теңге дейді. Бала кезімнен нем әжем айтып отыратын They say a long braid adorns woman. My grandmother always kept saying that women's hair is not only a symbol of beauty and culture, it's also a gift of the Almighty to all women. Және міндетті түрде шашты жерге тастатпаған. Бала кезімнен бастап өсіріп келе жатырмын, бірақ I didn't cut them from my early age. My grandmothers and aunts had long hair. I guess I inherited this quality. Апайларымның шаштары, бұрымдары ұзын болған. Бәлкім соларға тартқан болар. Мүмкін. Probably so. How do you take care of long hair? Бұрынғы кезде шашты егерде ұштанса, майлап немесе айырып. Previously, if the ends were split, I washed my hair with kefir. I don't use any special product, just ordinary shampoo, and they should dry naturally. No tools to dry hair. Since childhood, I love natural, real beauty. My mom and my grandmother influenced me. We talked about hair treatment. How do you take care of split ends? If I have split ends, my mother cuts them. No one ever cut my hair besides my mother. Once a year, I ask her to do it. Немесе ұстап көрмеген. Жылынан бір рет сабақтан кейін үйіме қайтқан уақытта ұшын бастырып отырады өзі арнайы. This is wonderful. Thank you for conversation. Thank you. Let your hair always remain beautiful. People admire them. Let there be more young women with long, beautiful hair. Thank you. Рахмет.
The ritual of cutting baby's hair as part of Qirghinan Shigaru tradition was accompanied by special rites. Someone even arranged a separate holiday on this occasion. A newborn's hair is called Qарын шаш. Себебі анасының жатырында жатқандағы шыққан адам болып қалыптасқан кездегі шыққан алғашқы шашы болғасын, оған да ерекше құрмет. Hair start to grow when the baby is in the womb. Therefore, hair is treated with great respect. Hair is directly related to a child's immunity. Another reason is that people believe that they had some kind of strength. People have expressions associated with them. For example, when elder women were angry, they could frighten someone with the words, "I curse you with the hair of a newborn." Әжелеріміз қатты ренжіген кезде, немесе ызалаған кезде, қарын шашыммен қарғаймын деп қорқытатын болған. Қарын шашқа деген құрмет ықылым заманнан келе жатыр. A reverent attitude to the hair of a newborn has originated since ancient times. Hair cut off on Qirghinan Shigaru was by no means thrown away. A grandmother or mother collected them in her hand, moistened them with saliva and rolled them into a small ball. Then this ball is wrapped into a beautiful fabric, sewn up, making a kind of amulet. Босағаға жоғарырақ жерге іліп қоятын болған, кейбіреу сандықтың түбіне тастайтын болған, біреулер тіпті жартысын кішкентай алып, баланың мойнына. Someone hangs this amulet higher, others store it in a chest, while others hang it on the child's neck, believing that it will protect its owner from an evil eye. Баланың мойнына байлап қойған. Тіпті жауға шапқан кезде батырларымыздың мойнына аналары сандықтың түбінен алып қарын шашын. If someone was going on a long journey, then the amulet was sewn into his clothes. People sacredly believed in amulet, that it will help them to safely return home. Еліне аман оралтады деген наным сенімдер болған, және ол наным сенімдер ешқашан мүлт кетпеген. A man with an amulet on his neck from his newborn hair always returned to his homeland. Ал қыз балаға қарын шашын алған кезде төбесіне біреу емес, екі шекесіне екі кішкентай ғана өрімдей қылып. When the girl's hair was cut off, they usually left one or two tails on the top of their head, which were called tulum, a plate. Afterwards, such expressions as tulum shash, tulum shach, tulum shashdiqis, tulumdiqis appeared. People believed that the girl will have two thick braids in the future. At the same time, it was necessary that this hair is braided into plaits because they have certain properties, which will give strength to hair. Therefore, when hair begins to thicken, it must be woven into braids. Also, people believe that a newborn with braids will have stronger health. The baby boys also wear a wisp of hair on the crown, aydar shash, which according to their ancestors would help the boy grow up bold, stubborn and strong. Өріп жібереді екен де, мына қыздан абай жүр, бұның басында қарын шашы бар қыз, бір емес екеу ғой, оның мақтылығы екі есе күшті болады деген ниет. It describes a style of baby's haircut that features a lock of hair sprouting from the top of the front of an otherwise closely shaven head. People believe that a boy with aydar shash will certainly be strong. Айдар шашы барып жігіт міндетті түрде мықты болады деген, айнытпай айтқаны келеді деген сенім тағы болған. Әрі ол сұқ көзден жаман. Aydar shash was supposed to protect the boy from the evil eye. And when was aydar shash cut off? If the boy grew restless, aydar shash was meant heavy for him to wear. Therefore, after the rite of circumcision, another festive event was organized, during which aydar shash was cut off. Ауырлау болып жүр деп, баланы сүндеттеген уақытта, сүндеттің тойынан бөлек, Құран оқытып, ел шақырып, айдар шаштың, қарын шаштың. This hair, of course, also had its own value and significance. Therefore, it was wrapped in white cloth and hidden in a chest or hung on the wall in the house. Тағы да далаға тастамай, оған ерекше құрмет беріп, ақ матаға орап, сүрелерін оқып, сандықтың төбіне сақтайтын болған, немесе. The bundle of hair was also often framed with feathers of an eagle owl, and an amulet was tied. In some families, wisp of hair was not cut off until the age of 13. Байлап, тұмаршық байлап, оның бір өзін ғана емес, оның қасына үйдің тілектері байланатын болған. Ал кейбіреулер баланың. When the boy turns 13, a festive event was arranged. It was celebrated for everyone to learn that the boy had become a man, while his aydar shash was cut. Бір мүшеліні толтырды деп, оған қоса айдарын аламыз, азамат болды деп айдар шашын сол кезде де алған. Ал кейбіреулердің өзінің тілегі бойынша. In some cases, a boy wanted his very first hair not to be cut off.
He believed he would become a hero with Aydar Shash. Онда өзімен бірге сол қарын шашы қалатын болған. Студияда қонағымыз бар. 7 немеренің әжесі. The next guest of our studio is Saltanat. She's blessed to have 7 grandchildren. Welcome. How are you? Good. Thank you. You're happy to have many grandchildren? Yes. Tell us please about Aydar Shash. Does your grandson wear Aydar Shash? Амерхан деген немереме осындай қарын шашын алып қалды. This is Amir Khan. He wears Aydar Shash. He will soon turn 3. When we will celebrate circumcision, my relatives will cut it off. Ала бұйырса сүндет тойында сол Айдар шашын нағашыларына ырымдап, бір мал сойып, Құран оқып, сөйтіп шашын аламыз. We will slaughter the cattle, read a prayer, and cut Aydar Shash off. Of course, this would depend on the child's character. Only half of Aydar Shash can be cut off. There is a relevant ritual. Yes, relatives will cut off Aydar Shash. Why didn't you cut off Aydar Shash? What do you believe in? Amir Khan's brother was born weak, and we want the younger brother to support his eldest brother, to be always there, to have the strength and will for this. Thank God he gained strength. His eldest brother grows stronger. He's now 7 years old. After Amir Khan, Ayzeriya was born. Қайсарда жігіт болып өсіп, ағасына сол сүйі болсын деп не қылдым. Иә, сол Алажан сол осы бала туылғаны бері сол баламсам жақсы болып жатыр, Құдайға шүкір. In general, I have 7 grandchildren, 4 grandsons and 3 granddaughters. Дедеміз болды не. Ұлымнан 4, қызымнан 3, 7 немерем бар. Do you adhere to all rituals? Yes, we observe all traditions. I think Amir Khan will wear Aydar Shash for a long time. I calm and braid it myself. Неткенде ойлағам өзім, Айдар өстірем балама деп. Ырымдап, жақсы сөздерім айт, әр өргенде жақсы тілеп айтып, өремді. When you braid it, you tell good wishes. Of course, I braid and wish him all the best. After bathing, he comes to me to have his Aydar Shash combed and braided. Does he understand the meaning of this? Maybe God lets him know. God willing, we will perform the rite of circumcision. Алла бұйырса, сүндет тойында. Then you will cut it off. Yes, this is the duty of parents. You are going to have a festive event and cut Aydar Shash. What will you do with hair? Сол алған шашты не істейсіз? Hair will be cut off, wrapped in a white scarf, and put in a chest. What will you do with it? It will be kept in the chest. Aydar Shash hair should be kept in a safe place away from the evil eye. Therefore, I hide hair in the chest. Оны жасырып қоям, әже орнында. Сандығыма салып қоям. Wonderful. I wrap Aydar Shash in white fabric. It's a sacred hair. It mustn't be scattered. Aydar Shash hair should be hidden far away. Жақсы адам ба, жаман адам ба? Жаман да жоқ, жақсы жоқ, бәрі де адамбыз қой енді. Адамбыз, сонда да адам сонда да жүрегі сездіреді бірдеңе. Алып қоям. Saltanat, may your grandchildren and great-grandchildren make you happy. Amen. Let there be more grandchildren. I wish health to your successors. Thank you. Let you celebrate Amir Khan's wedding. Let your wishes come true. Thank you for your invitation. Астың көркі, шаш. Salt savors dish. Beautiful hair adorns a person, and people are endowed with traditions. You watched Kazakh Live Dastur program with Tamara Assar. See you soon. Көріскенше күн жақсы ағайын.